Chapter pula. Question 10 kan. Okay, so soalan 10. So this one is catching of diffraction patterns lah. So this one is the theory subtopic, which is 7.4 and 7.5 macam. Okay, so basically you have to be able, do you have to be able to draw this? Exam tak pernah keluar lah. Tapi rasanya this one quite simple for you to do lah. Okay, so kalau ada obstacle, this is what we call an obstacle, and then this one is kita punya waves. I think kamu sudah pernah belajar ni time SPM. Actually, saya tak sure. So after passing an obstacle, basically kita akan ada wave yang lurus, and then as it gets closer to the obstacle, dia akan ada a bit of a curve lah. Macam ni. Okay. Lepas tu yang di second one, kamu lukis je lah macam ni. So dia lurus lah tapi di sini tapi dia curve sikit macam tu. Okay. Then the smaller the gap of the obstacle, the more curvy the wave's gonna be lah. So that ada straight line. Okay. Something like that lah. Okay. So make sure the separation is constant lah. Sebab yang ini adalah kita punya wavelength. So there's no change in wavelength lah. Yang ini pun. Okay. Next question 11. We have coherent sources. Tapi yang ini most likely UPS je lah. Dia mau kamu be able to know what is coherent source, what is non-coherent source, something like that. Okay, so sekarang ni kita ada 2-point sources, so waves P and Q, so they emit waves. So discuss whether the sources P and Q are coherent. So sekarang ni coherent ni bila they are in phase, okay? Dah sebelah sini. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu wave P and Q have the same frequency and are in phase. Cuma dorang ada different amplitude. Yes, Felicia, kau tertekan ke tu? Okay, so kalau macam ni, bila dia cakap they are in phase, meaning they are coherent lah. So we are gonna write, panjang juga ni, tulis je lah, coherent. Lepas tu, okay, Aspa. Since they are moving with the same frequency, are in phase, so we can say that there is no phase difference. Phase difference is equal to 0. Next, the frequency of the waves are 50 and 100. Okay, so dari sini pun dia sudah cakap sudah frequency dia ni berbeza. And then the waves are of the same amplitude. Okay, so this one frequency is telling us whether they are moving in phase or not as well. So this one is not coherent. Okay, so kita letak sini not coherent. Yang ni tidak akan keluar dalam PSPM lah, kamu tak payah risau sangat pun. And then since they are not in the same frequency, you can say that the phase difference is not constant. How do I write that? Paksa tulis ayat lah. Phase difference not constant. Okay, and then the last one, the wave from P and Q have the same frequency. So same frequency, meaning the waves are coherent and amplitude, but are in antiphase. Antiphase meaning they have a constant phase difference, tapi dorang start differently. So if P start at sin 90, dia yang satu tu boleh start dekat lambat atau lagi cepat lah. So, derang lambat by pi radian. So, apa kamu boleh tulis? Constant phase difference, but at pi radian. So, what I can write is of pi radian je lah. Okay, so this one tepela risau sangat. This one is not mathematical questions. Dia memang tak akan tanya lah dalam PSPM. UPS possible. UPS kamu face to face kan? Tapi jawab online.
Jadi siapa yang tidak dapat 20 tu, hopefully dapat 20 lah. This one. This UPS3. Okay, so barulah kita masuk mathematical punya questions. This one yang keluar PSPM punya type lah. The first two tidak keluar lah, tapi risau. Okay, so question 12. I'm just gonna padam this one. So this one is a Young's double slit experiment. Okay, so first kita kena identify, is it double slit, is it thin film, single slit, ataupun diffraction grating. So there's only 4. So this is the first subtopic yang kita belajar, which is Young's double slit experiment. So sekarang ni soalan bagi tahu the seventh dark fringe. Remember, if it's a dark fringe and then dia bagi tahu order, we have to minus 1. Why? Sebab this is double slit. Kalau single slit, tidak payah minus lah. Okay, so sekarang ni it is located 0.025 meter to the side of the central bright fringe. Okay, so sekarang ni distance dari central to the dark fringe. So sepatutnya kamu boleh identify simbol apa yang kita guna lah. So sekarang ni the distance of the slit to the flat screen is 1.1 meter. This is the capital D. Is it capital? Yeah, capital D. And then we have the separation between the slits. This is lowercase d, which is 1.4 times 10 to the power of negative 4 meter. So soalan suruh kita cari the wavelength of the light. So lambda lah, kita perlu cari lambda di sini. Okay, so first, this is Young's double slit. Hey, why is it like this? This one. Okay, so Young's double slit experiment, kita punya formula ada 2, which is either this one or this one. Okay, so always remember dalam formula kamu tu dia bagi bright dulu. Okay, bright dulu baru dark. Okay, so dari bright lepas tu dark. Sama juga untuk single slit, dia start dari minimum. Oh, this one dark. Okay, and then this one minimum dark, and then max is bright lah. Okay, dia berbeza sikit dengan single slit dengan double slit. Tapi basically you have to remember lah which formula is for dark fringe, which one is for bright fringe. Kalau kita tengok sini, this one is for bright, this one is for dark. So since soalan bagi kita dark fringe, we are gonna use Ym equal to m plus half lambda d over lowercase d. Okay, so ini kita punya formula. This is for dark fringe. So they mention what number is the dark fringe. It is 7. Tapi kita perlu minus 1. So it should be 6. Tapi lah kamu tulis 7 minus 1 lah. Kamu just tulis 6 di sini. Okay, so 7 dark fringe meaning it is the 6th order number. Boleh faham ke macam mana boleh dapat 6? Okay, so dari sini kita perlu cari lambda. So this one, oh, I forgot to extract the information. Let me just extract the information. So from the question, we know that the distance between the 7 dark fringe to the central bright should be 0.025 meter. Lepas tu dia bagi tahu the screen and the slits is 1.1 meter away. That is uppercase D. And then lowercase d, which is the slit separation, 1.4 times 10 negative 4 meter. So semua ni kita sudah ada. We just have to find lambda. So substitute je lah dalam formula. 0.025, 6 plus half. Lambda is what we are looking for. Divide by the slit separation. Okay, so dari sini kamu akan dapat the wavelength to be equal to 490 nanometer. Kalau kalau calculator kamu bagi 4, kalau calculator kamu bagi number 4.9 something something something, kamu tulis je, tidak payah convert bagi nano kah, gamma kah, tidak payah. Okay, gamma, what the hell is that? Giga bah. Okay.
So, yang ni okay, boleh? Ada soalan? Soalan dia simple. The problem is, usually students susah mau identify the order number. Kalau bright okay lah, dorang boleh ambil direct. Tapi dark fringe ni kamu kena ingat untuk -1 lah. Okay, next question 13. Okay, so question 13, this is a PSPM question. So sekarang kita identify dulu, dia cakap ini adalah double slit. So okay, kita perlu refer formula double slit lah. Lepas tu dia bagi tahu the pattern is viewed on the screen 1 meter from the slits. Okay, ingat tak distance dari screen pergi slit tu adalah uppercase D. If the third order minimum is dark fringe. Kamu kena ingat, this is dark fringe. So the third order minimum are 0.2 meter apart. Okay, 0.2 meter apart. Determine the ratio. The ratio of the wavelength to separation between the slits. So dia suruh kita cari wavelength over separation between the slits, which is lower case D. And then dia suruh pula kita cari the distance between the first order minimum and third order maximum on the screen. Okay, so yang ini kamu kena cari dulu first order minimum and then cari third order maximum, baru kamu minus je lah. Okay, sometimes soalan ni dia lebih senang kalau kamu lukis. Sometimes lah, cuma dia ambil masa sikit. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu the third order minimum are 0.2 meter apart. So third order. So dia punya order number is 3. Walaupun dia tulis minimum, as we know this is dark fringe, usually student bilang, Miss, bukan kita perlu -1 kah? Tidak, sebab dia sudah mention order. Okay, so bila dia mention order, kita terus ambil the value. Lepas tu dia bagi tahu the uppercase D is 1 meter, and then that's basically it lah. So the third order mean punya distance is 0.2 meter. Okay, so sekarang ni the ratio of wavelength to the slit separation is this. So how do we find the ratio? So kita boleh guna formula dark fringe, which is M plus half lambda uppercase D lowercase d. Okay, so ini formula yang kita akan guna. So the main thing that we are looking for is, I'm just gonna separate this. Sebab we are looking for this. Okay, so we need this to be the subject lah. Okay, so from here, either kamu mau susun kah? Ya, susun lah. Lagi senang. Okay, so susun macam ni. Y3. 3 plus half D. Okay, so kamu substitute je lah. This is 3 plus half. This is 1. This is... Oh, wait, I forgot. Okay, so first, before that, dia cakap the third order minimum are 0.2 meter apart. So what you should remember is, kita kena ingat our pattern ada positive and negative. So kalau kita ingat di sini kita punya central. Okay, so di sini central lah. Lah, terlalu pendek kan ni. Okay, so ini central. Then ni dark. Right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup kan ni? Coba central. First dark. Third dark kah? First order. Ya, malasnya semua lukis. Sabar ya guys. Adakah di sini?
Bolehlah kita ambil dari sini. Okay, so sekarang ni, let me see. Do I have it here? No, tidak ada juga label. Okay, so sekarang ni, kita punya interference pattern macam ni kan. Okay, so they mention 0.2 meter tu distance between the third order minimum. They tidak mention it is the distance from the central bright. Boleh faham kah? Boleh faham kah apa saya mau what I'm trying to say? Okay, so sekarang ni, soalan tadi bagi tahu, it is the distance between the third order minimum. Yeah, this is bright. I need another 1, 2, 3, 4. Yeah, tidak sampai. Coba paksa tambah. Second order. This is bright. This is dark. Okay. This is bright. This is dark. Okay. So sekarang ini kita punya M equal to 3. Ni M equal to negative 3. Kamu kena ingat kita ada positive value and negative value. Okay. So kalau di sini kosong, ini jadi M equal to negative 1. M equal to negative 2. Oh, sampai pula M negative 3. Sekejap, saya tambah sini. Okay. Boleh faham kah? Ada soalan sekat ni? Kan? Sampai faham kan? 1, 0, 1, 2, 3. Oh, sampai sini je. Dark. Ngam. So, ini kita punya M equal to 3. So, soalan bagi tahu tadi, the distance between the third order minimum. So, distance between the third order minimum is basically this distance from here. Besar juga ni. Dari sini sampai sini. So, ini distance yang kena mention tu. Ini adalah the 0.02 meter. 0.02. 0.2. Boleh faham kah? Okey kah yang lain? So dari sini, macam mana kita mau cari Y tu? What is the value of Y? Y ni definition dia apa? Definition dia adalah distance dari the nth order to the central bright. To the central bright. So apa yang kita perlu buat? Macam ni kita mau dapat distance dari central bright ni pergi the order number yang dimension tu. So apa kita kena buat? Kita kena bahagi 2. Boleh faham kenapa saya bahagi 2? Okey ya, kalau anda faham boleh bagi tahu boleh ulang. Okey. Okey ya, saya teruskan sebab kamu faham Okay, saya malas mau lukis tadi. Okey, so dari sini bolehlah kita cakap Y3 ni kita kena bahagi 2. Cuma simbol dia tu the third order minimum. What should I? Can I write delta? Cannot. Tapi kamu yang penting kamu tahu je Y3 ni kita kena bahagi 2 lah. Okay, kenapa kita kena bahagi 2? Sebab definition of Y tu distance dari central. Okay, so kena bahagi 2 lah. 0.2 bahagi 2. Y3 bahagi 2. Okay, so bolehlah dapat ratio dia ni 2.86 darab 10 kuasa negatif 2. Ada unit kah tidak? Tidak, sebab ini ratio. Lepas tu yang ini sudah dalam meter, ini pun sudah dalam meter. So, cancel, tidak unit. Okay. Ada soalan? Boleh? Alright. Next, the distance between the first order minimum and third order maximum. Okay. So, kalau kita tengok sini, kata jap, dia minta dari distance
first order minimum. First order minimum, minimum is dark. So mana satu first order? First order is this one. So ini first order. Distance dia cakap dari first order minimum ni pergi third order maximum. So third order maximum is which one? Third order maximum is this one lah. Third bright. So apa distance dari Astaga, kucing saya mau keluar guys. Sabar. Dari sini pergi first order minimum, which is this one here. So macam mana kita mau cari this distance? Distance ni yang dia minta. So I will call it, we cannot say this is delta y ya. Tidak boleh sebab delta y tu ada maksud yang lain. So yang di sini kita boleh panggil delta d lah, distance kan. Okay, so macam mana kita mau cari delta d ni? Okay, apa yang kita buat is kita boleh cari dulu pula. Cari dulu distance setiap order number ni pergi central bright. Okay, so apa distance dia? Pergi dari central bright. Okay, so kita letak macam ni. So kita cari dulu distance yang ini. Dan kita cari distance yang di sini. So cari distance untuk order number 3 and then distance untuk order number 1. Boleh faham ke? Boleh ya? So from here delta D ni kita boleh cari sebab kita boleh tolak Y3 ni tolak dengan Y1 untuk dapatkan this distance. So Y3 minus Y1. Macam itulah. Okay, that's why saya cakap kalau kamu ada lukisan, kamu lagi senang faham lah. Lagi dapat identify macam mana mau solve. Tapi kalau kamu tak mau lukis pun, tidak ada masalah. Okay, so first kita carilah the first order minimum. So first order minimum, this is dark fringe punya formula. So this is m plus half, lambda, uppercase t, lowercase t. Okay, lepas tu apa formula untuk third order maximum? This is bright fringe punya formula, which is just m lambda uppercase t, lowercase t. Okay, so kita kena ingat delta D is maximum minus yang minimum ni lah. Okay, so either kamu calculate dulu satu-satu ataupun terus substitute lah pun boleh, tidak ada masalah. So this is 3 lambda d 1 plus half lambda, and then this one is dia kasih factorize out the one yang sama lah. Tapi kamu dapat ikut cara ni, ikut cara yang macam mana kamu mau solve. Okay, this one saya follow answer scheme. Okay, so kamu akan dapat delta D 4.29 centimeter. So that's the distance between the third order maximum and the first order minimum lah. Okay, boleh faham? Ni 2014-15. Ini soalan time saya PSPM ni. Okay, kejap je. Kasi keluar jap si latte. Yes, latte. Let's go. Okay, bye. Alright, so sempat salin semua. Kalau mau screenshot bagi tahu lah. Okay, so now question 14. Oh, saya akan upload the latest lecture notes chapter 8 and 9 before saya balik, which is tomorrow. Okay, question 14. Light from a sodium lamp. Okay, so this one, dia bagi tahu kita ada sodium lamp and then dia bagi tahu wavelength dia berapa. So wavelength is this
shown normally on a soap film. Kalau dia ada mention je film, oh, and then automatically kamu tahu this question is for thin film. Okay. So sekarang ni, if the film has an index of refraction 1.4 and is suspended in air. Okay, sudah mention sudah, dia di udara. So we have to determine the non-zero minimum thickness. Non-zero minimum thickness for which it appears dark. Okay, for which it appears dark. So from the keyword here, dark, kamu perlu identify the equation that we use will be destructive interference. Okay, keyword dia yang itu. And then this question is on soap film di udara. Okay, di udara. So sekarang ni, this is our soap film. So first kita punya air is 1.00. This is 1.4. The bottom layer should be air jugalah. Sebab dia cakap dia suspended di udara. Okay. So sekarang ni, kita kena identify dulu ada phase difference ataupun tidak. Okay, so ingat phase difference only happen when it goes from a small n to a larger n. Kalau dia terbalik, dia tiada phase difference. Okay Boleh kah? Are you okay? Saya terlampau laju bagi tahu Okay, so dari sini kita kena consider two rays. Okay, so the first one, it goes from 1 to 1.4. Okay, so dari kecil dia pergi besar. Adakah tidak pi radian phase change? Adakah tidak? Ya, ada. Okay, yes, ada. So ada phase change. Lepas tu, after they go through the soap ni, dia akan refracted. Okay, so bila dia refracted macam ni, dia akan reflect balik dari soap ni. So sekarang ni, dari 1.4 pergi 1.00. Kenapa saya tulis adakah tidak phase change? Tiada. Okay, so 0. So total dia ni, dia punya total phase difference, pi minus 0 equal to pi. Meaning kita perlu guna formula yang ada phase difference. Okay, so kamu refer baliklah kamu punya formula. Dekat situ sini. Okay, di sini. So since kita identify sudah tadi. Oh, tadi dia tulis dia mesti appear dark. So kalau dark, dia mesti destructive. So either one of this. Tapi kita sudah identify dia ada phase difference. So which one? We are gonna use this one lah. The left column. Meaning kita akan guna this formula. 2nt equal to m lambda. Okay, so kita sudah identify. Kita punya formula is 2nt equal to m lambda. So sekarang ni, soalan minta minimum thickness. Okay, berapa nilai minimum thickness? So macam mana kita mau decide order number dia ni berapa? Okay, yang penting, kalau dia minta, tak pernah lah dia minta maximum thickness dia memang minta minimum je. Melampau je kalau dia minta maximum. Okay, kalau dia minta minimum thickness ni tidak boleh equal to 0. Okay, it cannot be equal to 0. So apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu letak value m ni equal to a number yang tidak akan buat minimum thickness ni equal to 0. Okay, so kalau kita letak m equal to 0, adakah tidak lagi minimum thickness? Tiada. Dia akan equal to 0. Meaning, kita kena letak number selepas kosong. Apa number lepas kosong? Whole number lah. Janganlah kamu pilih letak 0.1 Kamu pilih either 0 atau 1 je pun actually. Okay, so untuk membuatkan minimum thickness ni tidak equal to 0, order number yang kita pilih mestilah 1. Boleh faham tak macam mana kita decide ni? Okay, so dari sini, kita sudah identify the order number lah. So the order number mestilah equal to 1. Kalau kamu letak equal to 2, salah tahu. Sebab itu tidak
thickness yang paling minimum. Dia minta minimum, paling minimum berapa. Okay, so that's why kita letak 1 di sini. Okay, so kamu letaklah 1 and then apa saja terus substitute 2 1.4 1 lambda is 598.3 negative 9. So kamu akan dapat the minimum thickness to be equal to 214 nanometer. Okay. Okay, ada soalan? Alright. Okay, next question 15. Thin film 80% lah saya sure dia akan keluar. Double slit 100%. Gitu. Okay, single slit tu susah sikit mau cakap. Okay, tapi yang penting thin film soalan dia simple je lah. Okay, dia macam ni je. Yang susahnya kamu kena decide order number dia tu berapa. Gitu. Tapi kalau kamu hafal bolehlah. Alright, so question 15. Okay, yang ini kalau kamu tengok soalan dia baru sikit. Dia tidak minta minimum. Dia minta berapa thickness terus. Okay, so yang ini lupakan sudahlah minimum-minimum tadi. Ini soalan yang dia tidak minta minimum. Setakat ni belum pernah keluar lah di PSBM soalan yang this type. Okay, tapi mana tahu lepas ni dia keluar. Okay, so sekarang ni kita ada acetone. Okay, this acetone ni, dia coats a thick glass plate. Okay, so kalau kita lukis, yang ni saya sentiasa suggest untuk lukis lah supaya kamu boleh decide phase difference dia tu ada atau tidak. So first we have a glass plate. So this is our glass plate lah. Lepas tu di atas dia ni ada satu thin film. Yo, gini lah. Okay, so ini kita punya acetone. Okay, so dia ada satu layer. Yes. So dia ada satu layer of acetone. This is acetone film. Okay, so sekarang ni obviously kita akan ada udara lah as our first medium. Okay, this one is 1.00. This one is the acetone, which is 1.25. This one is glass, which is given as 1.5. So sekarang ni dia bagi tahu white light is incident normal to the film. Okay, so lepas tu in the reflection fully destructive interference occurs. Oh, saya baca tapi saya tak tunjuk pula. Okay, so dia bagi tahu what light is incident normal to the film. Okay, so dia lurus je lah. In the reflection, fully destructive interference, so they mentioned sudah, it's destructive, occurs at 600 and fully constructive occurs at 700. So we have to determine the thickness of the film lah. But again, kita tahu dia destructive dengan constructive. Tapi which one? Which of this? Is it this formula or this formula? Okay, so kita kena decide lah between these two. So again, kita kena buat macam yang kita buat sebelum ni. Decide dulu dia ada phase difference ataupun tidak. Okay, so sekarang ni, so sekarang ni white light is incident. So kalau kita buat, they go from here, then they refract masuk, they reflected, refract macam ni. So reflection, reflection. Okay, so sekarang ni, the first ray, it goes from 1.00 pergi 1.25. So yang ini, since they go dari smaller to larger, dia akan ada pi radian phase change. The next one, dari 1.25 pergi 1.5. Dari kecil pergi besar. Maksudnya ada juga phase change. So the total phase difference is going to be pi minus pi. So this one akan equal to 0. Boleh faham? Okay. So dari sini, kita tahu sudah formula yang mana satu. Formula dia yang ini. Yang tiada phase difference. So since dia sudah mention, satu destructive, satu constructive. So kita akan apply dua-dua formula ni. Okay. So kita tulis dulu formula dulu yang first. 2nt is equal to m plus half
lambda. So this is destructive interference. Untuk constructive interference, it is 2nt equal to m lambda. So yang ini constructive interference. So kita ada dua situation lah. Untuk destructive interference, it occurs at a wavelength of 700. What did we? Oh, sorry, 600. Destructive occurs at 600, constructive 700. So the wavelength for destructive interference is 600 nanometer. This one is 700 nanometer. Okay, so kita tahu this is what's happening. Okay, tapi ada satu benda yang constant. Apa yang constant? The thickness of the film. The film ni, dia punya thickness akan sentiasa constant. Walaupun walau apapun interference yang occur lah. So dari sini kita boleh create simultaneous equation. Boleh faham ke? Okay ya, boleh ya. So dari sini, kita substitute lah apa yang boleh di-substitute. 2nt. Actually, I'm not gonna substitute terus. I'm gonna rearrange for t. Okay, sebab nanti saya mau equate dia. Okay, kenapa saya mau equate dia? Sebab in order for us to find the thickness, we need to know the order number. Okay, we need to know the order number that this reflection is occurring. Okay, so kita kena cari dulu lah berapa nilai order number dia tu, baru kita substitute dalam untuk cari thickness. Okay, dalam formula tu untuk cari thickness dia. Boleh faham ke? Are you okay? Risau kamu tak faham. Okay, boleh ya? Cannot directly equate M. Boleh. Tapi dalam answer scheme ni, dia equate T dulu. Saya follow answer scheme buku dulu lah. I don't know, because this book is teaching me to do like this. Okay. So dari sini, T, biasalah buku ni, kami punya answer scheme ni, dia suka bagi cara panjang. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi saya terpaksa juga lah ikut kan. Nanti susah. So ini 600, negative 9. Lepas tu, 2, 1 point, berapa ni? 1.25. Okay. So yang ini kita dapatlah the first equation, which is 2.4 times 10 negative 7. Okay, so m plus half. Kalau saya suggest terus substitute as m lah. Saya pun tak tahulah kenapa ni buku ni. Dia mau juga guna thickness dulu. Cari m dulu. Maybe dia mau bagi kamu berfikir panjang sikit kali. Okay, so dari sini kita buat pula yang ini. This is m 700 negative 9 divide by 2 1.25. Okay, so kamu akan dapatlah lagi satu equation. Negative 7 m. So this is your second equation. Lepas tu dia equate pula 1 equal to 2. Okay, so dapatlah 2.4 negative 7 and then m plus half equal to 2.8 negative 7 m. Then kamu solve lah dia. Then kamu dapat order number 3. And then dia suruh pula kita substitute m into either one lah. Kamu pilih lah kamu mau 1 ke 2. So kamu akan dapat t is 2.8 negative 7 3. 840 nanometer. Gitu guys. Panjang betul solution dia. Okay. Ada soalan? Nasib ni bukan PSPM punya question. Ni tak soalan dari mana ni orang ambil. Okay. Tapi kalau saya pun suggest, tidak payahlah buat cari M dulu. Cari je lah T. Itu kan yang kita mau.
N yang kita guna is always the film. Okay. Dia bukan the glass, dia bukan the medium. Yalah, dia bukan any of the medium lah. Mesti film sahaja. Okay, so that is question 15. Next one. Tak sempat ni kita habis. Terpaksa kita teruskan besok. Okay. Next one, question 16. Ada soalan? Ada soalan? Okay di sini? Adakah anda okay? Alrighty. Question 16. Tidak sudah PSPM. Ada lagi. Question 16. We have a light that has a wavelength of 668 nanometer passes through a slit. Okay, dia tidak mention double slit, dia mention a slit. Okay, kalau dia ada di sini ni, a slit tu maksudnya dia cuma ada satu slit. So apa ni? Ini adalah single slit. Okay, kena ingat dia ada perbezaan formula single slit dengan double slit. So sekarang ni dia bagi tahu lambda is 668. This is lowercase a. Okay, ini adalah width of the slit. Okay, selalu kita panggil D kan, lowercase d. Tapi since this situation is for single slit, kita akan guna lowercase a. Okay, lepas tu it falls on a screen that is 1.85 meter away. Yang ini sama jalah, masih lagi uppercase D. What is the distance on the screen? Kejap ya. Kan itu D kah? Oh, betul lah. Okay, salah tengok solution. What is the distance on the screen from the center or central bright fringe to the third dark fringe? Okay, so dia minta kita cari Y. Y apa? Y third dark fringe. Third dark fringe on either side. Oh, salah satu side lah. Lepas tu dia cakap dari central bright. Okay. So again, extract dulu lah information yang kita tahu. Lambda 668. Lepas tu width of the slit, which is 6.73, negative 6 meter. And then falls on a screen that is 1.85 meter away. So dia suruh kita cari distance of the screen from the central bright fringe. Adakah dalam sini? Malas lukis guys. Okay, sini. So ini kita punya central. Okay, lepas tu dia suruh kita cari distance to the third dark fringe. Third dark fringe is, coba setting dulu nota sayang ni. Double slits. Ni boleh. Saya sudah tulis sini. Okay, so sekarang ni kita kena ingat apa? Kalau single slit, dia mention sini, kalau dia cakap first dark, kita ambil order number terus 1. Okay, so maksudnya dia tidak payah minus 1 lah. Okay, yang minus 1 cuma untuk double slit. Okay, so dari sini dia minta third dark fringe, meaning that is the third max. Tidak sampai lah. Sini sampai kali. Okay, so ini satu, ini central. Besar. Ini central. So ini first, second, third. First, second, third. Kan, dia cakap third dark kan. So, dari sini, dia minta kita distance yang ini. So, this is Y3. Ini first, ini second, ini third. Boleh faham tak? Okay, so formula yang kita guna, kita identify dulu which one is for dark, which one is for bright. So, this is minimum. So, meaning this is the formula. Minimum means dark fringe. So, kita akan guna formula yang ini. So, Y3 is equal to, should I write
M first. I'm gonna write M first. So M lambda T over A. So kita tahu the order number is 3. Tulis M equal to 3. Sometimes orang akan bagi ni sebagai konsep. Harga konsep. Sebab dia tahu kamu dapat identify the order number. So from here, substituture, -9. This is 1.85. This is 6.73. -6. So you will get 0.551 meter. Okay, ada soalan? Okay, boleh. Right, that's all for today. Kita akan continue tomorrow. Tomorrow kita buat jam berapa? Saya lupa. So, this 10:15. Okay. So, kita buat the last 3 question segment. 17, 18, 20. Yeah. Oh. Empat lagi pula. Ni 16 kah? Yeah. So, kita buatkan besok lah. Jam 10.15, okay? Ada soalan boleh WhatsApp. Okay, saya upload ke Google Meet sekarang. Ya, jangan marah. Okay, bye-bye everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes. All right.